So yes, hello. Okay, so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what we are going to see, yes, we are going to see conic sections pa. சரியா? Okay, so last partல we have completed functions. Now we are going to talk about conic sections, which is a very interesting ஆன ஒரு point தான். Okay, of course, like it's a very interesting ஆன ஒரு topic தான். By the way, நீங்க இந்த இது பார்க்கலனா, if you haven't completed, if you haven't seen this அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த entire functionsன்றது please do go and watch this pa. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப பேசிக் ஆன ஒரு வீடியோ தான் that one is. Okay, yes. Now let's begin with conic sections. First of all, என்னது conic section எனக்கு புரியலையே, எனக்கு தெரிஞ்சதுல ஐஸ்கிரீம் கோன் தானே. So it's not like that. I'll tell you what is this. ஐஸ்கிரீம் கோன் இருக்கு இல்லையா, அதுவே ஒரு டைப் ஆஃப் conic section தான். சரியா? Okay, so ice cream cone is also a type of conic section by the way. Okay, see, conic section அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா first of all வந்துட்டு what is a கோனிக்னா என்னது? கோனிக் வந்து நீங்க செக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சில பல ஷேப்ஸ் கிடைக்கும்பா. அந்த ஷேப் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா we will be talking it as conic section ன்னு சொல்லுவோம். Okay, so first of all, what is a conic section? What is a conic section? First, what is a conic? கோனிக்கு நீங்க அந்த கோன் நீங்க செக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா that is what known as conic section. Okay ba? Yes. Okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you see is this is what a cone pa. சரியா? This is what a cone is. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you are cutting it அப்படின்ற போது you will be getting different ஆன shapes வந்து கிடைக்கும். Okay, when you are cutting it in a planaric way. That is, let's say that you are cutting it like this, or cutting it like this. இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's say that you are cutting it exactly like here. அந்த மாதிரி வந்துட்டு like however you are cutting இல்லையா, அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be getting different இருக்கக்கூடிய shapes வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். என்னென்ன அந்த shapesன்னு கேட்டீங்கன்னா I'll tell you. What are those shapes ன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the shapes are going to be, first of all it's going to be a circle. இது வந்துட்டு ஒரு வகையில கட் பண்றீங்கன்னா என்ன ஸ்பெசிபிக் வேல if you are cutting in sense உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு இதுல சர்க்கிள் கிடைக்கும்பா. நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be getting a parabola, then ellipse, then hyperbola. சரியா? இது எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be getting it பா. சரியா? By the way, straight lines வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா already have covered it. Actually இந்த தடவை நான் straight lines கவர் பண்ணிருக்கணும், but the thing is since நான் போன பார்ட்லயே have covered straight lines நால I have given you the basic equation, that's more than enough பா. Yes, that's indeed more than enough, but கொஞ்சம் points இருக்கு. I'll be also telling about that also. Okay வா? சரியா? Okay, right? Yes பா. சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the thing is that இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will be getting different things எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? சரி, ஓகே. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே இது இல்லாம வந்துட்டு கூட ஸ்ட்ரைட் லைனுமே இருக்கும். Straight line. Okay வா? Yes. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the first one is that I'll have to just tell you all a few things. Yes, that is whether straight line is a conic section. Is a conic section சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The answer is actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா see, no, it's not a conic section. Straight line வந்து conic section கிடையாது. அப்புறம் எதுக்கு நான் straight line எழுதிருக்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா I'll tell you. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you just exclude the straight conic section. Okay, see, இது எல்லா ஷேப்ஸ்மே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be getting இல்லையா, you will be getting what pa, you will be getting circle, you will be getting parabola, you will be getting ellipse, you will be getting hyperbola. சரியா? இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா you will be having a ஜெனரலான ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு ஜெனரலான வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு you will be having. What is a general equation வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா it's going to be ax square, okay, plus 2hxy plus by square, okay, plus 2gx, okay, plus then you'll be also having 2fy plus c.
is equal to 0. So இது வந்துட்டு is your ஜெனரலான இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷன் பா. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குலாம் ஜெனரலா சர்க்கிள், பெரபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸுக்குமே வந்துட்டு பொருந்தும். ஓகேவா? இந்த ஈக்குவேஷன் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தீஸ். பட் த திங் இஸ் தட் இது நாலு இருக்கு இல்லையா, சர்க்கிள், பேரபோலா, எலிப்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர்போலா. இது நாலு மட்டும் தான் கோனிக் செக்ஷன்ஸ்ல வரும். இது வந்து கோனிக் செக்ஷன் கிடையாது. பட் த திங் இஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது இட் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தெம் பா. சரியா? எப்படி ஒரு சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் இதெல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னா there will be different கண்டிஷன். இந்த ஈக்குவேஷனே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be modified based on conditions. கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு மாறுபடும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ல சர்க்கிள்கான ஈக்குவேஷனா இருக்கும், வேற இன்னொரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ல பேரபோலாக்கான ஈக்குவேஷனா இருக்கும், வேற இன்னொரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ல எலிப்ஸ்கான கண்டிஷனாக இருக்கும், வேற இன்னொரு கண்டிஷன்ல ஹைப்பர்போலாக்கான ஈக்குவேஷனாக இருக்கும், வேற இன்னொரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ல ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆல்சோ அப்ளிகபிளாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு பேஸ் பண்ணி ஒரு இது வந்துட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து மாறுபடும். சரியா? எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹோப் யூ ஆல் டூ நோ வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ன்றது இப்படி. ஓகேவா? ஹைப்பர்போலா அப்படின்றது இப்படி இருக்கும், நல்லா அப்படி இப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி நல்லா இப்படி இருக்கும். சரியா? ஆனா பேரபோலா அப்படின்றது இப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், கொஞ்சம் ப்ராடா இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். இதே மாதிரி எலிப்ஸ் அப்படின்றது இப்படி இருக்கும், சர்க்கிள் அப்படின்றது இப்படி இருக்கும். சரியா? இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூல் இருக்கு. சரியா? ஆனா நம்ம வந்துட்டு we are not going to see that depth எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். ஓகேவா? you will have to first of all know this one. சரியா? ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா first of all we'll be talking about straight lines. இது வந்து கோனிக் செக்ஷன்ஸ்ல வரலன்னா I should have talked this over somewhere itself, but பரவாயில்ல, நம்ம சென்ஸ் வந்து ஷேப்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு கோனிக் செக்ஷனை பத்தி பார்க்க போறோம். சரி, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பத்தி பார்க்க போறோம். Okay, so the first thing that you'll have to note அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that this is not a conic section. ஓகேவா? this is the first rule பா. yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is a straight line? straight line அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு லைன். வேர் வந்துட்டு ஏதாவது 2 பாயிண்ட் எடுத்தா கூட வந்து 180 டிகிரிஸ் இருக்கும். அடுத்து இது பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும். இட் பி லைக் இந்த லென்த் வந்து இன்ஃபைனைட்டா தான் இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். தென் அடுத்த பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you're talking about a ரேன்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு it will be extending till infinite. இதோட லென்த்துமே இன்ஃபைனைட் தான். ஆனா இதுல வந்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் இன்ஃபைனைட் தாண்டி போகும். ரெண்டு பக்கமே will be going towards infinite. ஆனா இதுல ஒரே ஒரு பக்கம் தான் வந்துட்டு will be going towards infinite. இது வந்துட்டு is a line, this is a line, but whereas this is a ray. சரியா? Then we have also something called as line segment, like this, where whether it will be constricted ஒரே ஒரு particular point க்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. These are all not required, these are very basics. சரியா? ஓகேப்பா. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். By the way, நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுனேன் இல்லையாப்பா, that is this equation எழுதுனேன் இல்லையா, this is known as second degree general equation அப்படின்னு வந்துட்டு it will be called as. சரியா? but anyways this is not required. okay, see இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா that equation itself is not required. அது நீங்க கத்துக்கவே தேவையில்லை. just to give you some basic idea, I had been giving all of those things is ஓகேவா? yes. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you have is இதுக்கான அந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா y is equal to mx plus c. By the way, then our last equation I have explained it, so I'm not going to explain it again. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you have is okay, so I'll be just taking this one back. okay, so this one color. okay, so let's say that I have a line like this. சரியா? ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the thing is இதெல்லாம் வந்துட்டு you would have known everything, but m வந்துட்டு இருக்குல்ல, that is slope of a line ன்னு சொல்லுவாங்க. this is what? this is slope of a line. இல்லையா? m என்றது என்னது? that is slope of a line. this is y axis, this is x axis, this is y intercept ன்னு நமக்கு தெரியுமா? ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is this பா? this is going to be slope of a line. சரியா? okay, right. yes pa. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the thing that you have over here ன்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா slope of a line க்கு நிறைய formulas இருக்கு. the first formula is going to be வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா
how can I write you is actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க it will be said as rise by run ன்னு சொல்லுவாங்க. சிலர் வந்துட்டு இது ரைஸ் பை ரன்னுவாங்க. வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் எவ்வளோ எழுந்திருக்கு டிவைடட் பை இந்த லைன் எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இருக்கு. லைக் எவ்வளோ தூரம் இன் சென்ஸ் this entire thing, like you know எவ்வளோ தூரம் இன் சென்ஸ் this entire length. சரியா, அந்த மாதிரி வந்துட்டு they'll be talking about that. Okay, anyways fine. ஓகேவா, yes. So rise by run ன்னு சொல்லுவாங்க, which is equal to delta y by delta x. Okay, எனக்கு புரியல, what is this delta y, what is this delta x? I don't understand anything. அப்படின்ற போது I'll tell you. See, எப்பயுமே வந்துட்டு note it, delta of something இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. delta of something, yes is something over here, delta of something அப்படின்றது will be always equal to s2 minus s1. அதாவது something வந்துட்டு latest of the value, latest கடைசியாக இதோட வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. Okay, let's say that a person இருக்காங்க, இந்த பர்சன் வந்துட்டு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. இந்த பர்சன் வந்துட்டு someone who's traveling with a velocity of 5 meter by second. ஓகேவா, ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டினா ஸ்பீட். ஓகே, ஸ்பீட்ல வந்து டிராவல் பண்றாங்க ஒரு பர்சன். அவங்க டிராவல் பண்ணும்போது 5ல இருந்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they are going towards 10 meter by second. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இனிஷியல் டைம்ல வந்துட்டு இனிஷியலா இருக்கக்கூடிய டைம்ல வந்துட்டு இது வந்துட்டு அவங்க எடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, போக 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 அந்த வெலாசிட்டி அதிகமாகி உங்களுக்கு ஃபைனல் டைம்ல their velocity was 10 meter by second or speed was 10 meter by second வந்துட்டு it had been ended இல்லையா. Yes, so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல which is your second value pa, this is your second value, then this is your first value. சரியா, so that is what I was writing here, second value minus your first value. சரியா, okay, so அப்படின்னா இங்க என்ன வரும், how will you be writing over here? You'll be writing it as y2 minus y1 divided by x2 minus x1. சரியா, ஓகேவா, எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு யூ வில் பி கெட்டிங் இட். சரிங்களா, ஓகே ரைட், எஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ இதில் y2 and y1 என்னவா இருக்கும்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா, இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த லைனில் வந்துட்டு இந்த லைனை பற்றி படிக்கிறீங்கன்னா யூ ஷுட் ஹவ் நோன் சம்திங் இந்த லைனை பற்றி. Let's say that you are going to study about, okay, let's say, okay, நீங்க இந்த ஸ்லோப் வந்துட்டு is something like a research on this line. இந்த லைனை பத்தி நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்றீங்கப்பா. ஓகே, இந்த லைனோட ஸ்லோப் எவ்வளவுன்றது you are researching on this line. சரியா, okay, let's say that you are going to research something regarding amoeba பத்தி நீங்க ரிசர்ச். Okay, you might not be a biology student. Okay, let's say that you are researching, okay, amoebaன்றது ஒரு particular organism பா. இது வந்து கொலன்னு இருக்கும். It's a type of, you know, unicellular prokaryotic eukaryotic organism, sorry. It's a type of unicellular eukaryotic organism pa. It is a protest adala varudhu, I'm so sorry regarding that at all. Okay, see, I'm so sorry that I said it is a prokaryotes, it is a type of eukaryotic one. Okay, yes. இந்த அமீபா இருக்கு இல்லையா, இந்த அமீபா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வாட் வில் டூ அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அது தேவை கிடையாது. இந்த அமீபா பத்தி நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா யூ ஷுட் ஹவ் நோன், இந்த அமீபா பத்தி நீங்க ரிசர்ச் பண்றீங்கன்னா யூ ஷுட் ஹவ் நோன் சம்திங் ரிகார்டிங் திஸ் அமீபா. லைக் இது வந்துட்டு ஒரு ப்ரோகாரியோட்டிக் கிடையாது, இது வந்துட்டு ஒரு யூகாரியோட்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா செல் வால் இல்ல, செல் மெம்பரேன் தான் இருக்குது, இது சூடோபோடியா ஃபார்மேஷன், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோப்பை பத்தி, இந்த லைனை பத்தி நீங்க ரிசர்ச் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு சில பல விஷயங்கள் இந்த லைனை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். அது என்னன்னா வந்துட்டு எனி 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் லைன். ஓகேவா, எனி 2 பாயிண்ட்ஸ், இந்த 2 பாயிண்டா இருக்கலாம், இல்ல இங்க இருக்க பக்கத்துல இருக்கலாம். ஆனா ஒரே பாயிண்டா வந்து இருக்கக்கூடாது, எந்த 2 பாயிண்ட் கடைசி டெர்மினல்ல இருக்கிற பாயிண்டா வேணா இருக்கலாம். ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்களா, இந்த 2 பாயிண்ட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு I'm going to name it as x1, y1, and this is also x2, y2. ஓகேவா, ஒரு பாயிண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் நான் செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டோடைய கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கோஆர்டினேட்ஸ்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ், இந்த வேல்யூ, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு, அது இருக்கும். அதே மாதிரி y2 எங்க இருக்கு, அந்த மாதிரி வந்துட்டு you are going to check over there. Then yes, இதே தான். இப்போ இங்க x2ன்றது இதுதான், minus x1. ஓகே, அது வந்து டினாமினேட்டர்ல வந்துரும், நியூமரேட்டர்ல y1 minus y2. சரியா, ஓகே. சோ I'm just erase this. இப்போ இந்த லைன் இதுதான் அந்த லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுதான் அந்த லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இதுதான் அந்த லைனா. ஓகே, see இதுல நம்ம என்ன பார்க்கறோம், we are seeing y divided by x. Y divided by x தானே. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is going to be your y. சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு what is this, இதுல வந்துட்டு y2 minus y1 இருக்கா. ஓகே, let's say that I'm just going to consider this as my first point, this as my second point.
சரியா? ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே என்ன வரும், திஸ் இஸ் x1 மைனஸ் சாரி x1 y1, அதே மாதிரி இட் இஸ் x2 y2ன்னு வருமா? சரி ஓகேப்பா. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன நடக்கும், y2 minus y1. இப்போ y2ன்றது இதுதான் வந்துட்டு your y, sorry y2, yes இதுதான் உங்க y2, this entire value is your y2, the entire is your y2. What is your x2 pa? This entire value is your x2. சரியா? Okay, okay, fine. அதே மாதிரி what is your x1? This is your x1. Okay, and what about your sorry, okay, I got a call, that's it. Okay, then what about your x1? x1 is this one. Then what about your y1 pa? Y1 under in the height da, but that height is 0, so I'm not going to consider this. Okay va? Yes. So இப்போதைக்கு y2 minus y1 என்னது, this entire height minus this no height, இது 0 இல்லையா? Okay, so that means என்ன வரும், this entire value, this entire value இல்லையா? Okay, so I'm just going to write here as y2, where what is going to be pa, my slope is going to be y2 divided by x. What is your x pa? X into this entire value minus this value, that is going to be this value, so that is going to be written as x dash. சரியா? So that means what, this by this. What is this pa? இது நான் theta எடுத்துக்கிறேன்னா இது என்னவா வரும் எனக்கு, if I'm considering this as my theta னா இது என்னவா வரும், this is going to be my opposite by, what is this, by adjacent இல்லையா? So what is this opposite by adjacent? That is your tan theta. So yes, slope is equal to tan theta is equal to your tan theta oda value தானப்பா? Yes. So இது வந்துட்டு have just now proved over here, and that's more than enough. Okay va? That's more than enough. So no matter what point is there, இது வந்துட்டு இந்த terminal points தான் இந்த points இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. எந்த point இருந்தாலும் your slope is equal to your tan theta. I'll explain that எப்படின்னா. But the thing is, note it, no matter where your points are, இந்த terminals எல்லாம் இருக்கணும்னு இல்ல, இது இங்க இந்த point இருந்து இங்கேயும் இந்த point இருக்கலாம், இங்க இந்த point இருந்து இங்கேயும் இந்த point இருக்கலாம், இல்ல இப்படியே இருக்கலாம். No matter where they are, your value is going to be the same. Your value is going to be the same. Okay, yes. Okay, that is going to be, so idhula namakku enna theriyudhu, so it is also equal to tan theta nu theriyudha. Okay, what is this theta? You cannot take any random theta over here. inga theta andrathu this angle, adavadhu இந்த line வந்துட்டு இந்த x axis ஓட மேக் பண்ணக்கூடிய இந்த angle தான் is your theta. You all get me right? Yes. So that is your theta part. Sari, okay. If I'm going to just take some other value. That is, let's take this as my first point, this as my next point. So this is my triangle over here. இல்லையா? இங்கேயுமே வந்துட்டு ஒரு theta வரும். சரியா? அந்த theta is equal to this theta தான், இந்த theta தான். So no matter what theta it is, it doesn't matter. இந்த theta இங்க வந்துட்டு வேற ஒரு லைன் வரையீங்க, இங்கேயுமே theta. இங்க என்டையர்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when see only one condition பா. இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு theta value இருக்குமா? Let's say இது 30 degrees னு வெச்சுக்கோங்க. இது 30 degrees இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல if in case இந்த x axis க்கு, this is your x axis இல்லையா? And then this is your y axis இல்லையா? Okay va, இப்போ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 30 degrees இல்லையா? Let's say that you are drawing a line parallel to this. Okay, இந்த மாதிரி parallel வந்துட்டு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா? The angle that forms over here, that theta is also going to be 30 degrees. So what is the condition pa? In the line that you have drawn irukku இல்லையா? அந்த line வந்துட்டு x axis க்கு parallel ஆக இருக்கணும். சரியா? அப்படி இருந்தா வந்துட்டு this angle and this angle will be same. சரியா? Actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there is a rule in mathematics, that is இது வந்து straight lines. That's it. Okay, well, that's it. இது வந்துட்டு we have completed. That's it. இதல வந்துட்டு we don't have any other thing. Okay, well, we don't have any other thing. The rule in the mathematics la enna irukudhu enna kettingana, idu vandu it will be coming under straight lines and angles. I'm so sorry for my terrible handwriting. Okay, yes, sure. Okay, see, ipo the straight lines and angles irukku illaya, idhula vandu pathina what you can see over here is okay, so let's say that you are having two different lines. Okay, inga or line irukku, mari ingime you are having another line. Okay, but these lines are parallel to each other. Let's say that this is
first line, this is your second line. Where your first line வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is something that is parallel to your second line. சரியா? இப்படி வந்துட்டு இருக்கு. Is it visible? It is indeed visible. சரி, okay. இந்த மாதிரி வந்துட்டு it is over there ன்னு வந்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன். So in that case வந்துட்டு what would you be doing is, சரி, okay, see, அதே மாதிரி there is a line that is intersecting these two lines. There is a line வந்து பீச்சிக்கிட்டு போகுது இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க. So I'll just take another color. Okay, இந்த மாதிரி வந்துட்டு there is a line that is intersecting என்ற போது இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will be there as there will be some angles அது உருவாகி இருக்கும். So இங்க வந்துட்டு there will be an angle, இங்க there will be an angle, இங்க there will be an angle, இங்க there will be an angle, அதே மாதிரி இங்க there will be an angle, இங்க there will be an angle, இங்க there will be an angle, இங்கேயுமே there will be an angle. இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will be having few angles இல்லையா? Okay, so இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா I'm just going to say this as my theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5, theta 6, theta 7, theta 8 பா. ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are your angles. ஓகே, இதில் சில பல ஆங்கிள்ஸ் சேமாக இருக்கும், இதில் சில பல ஆங்கிள்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு வச்சிருக்கும். ஓகே, நான் what do you guys think of those properties and இதெல்லாம் என்னென்னு வந்துட்டு கேட்டீங்க. ஓகே, ஸோ சாரி ஐ காட் டிசீனஸ் பா. சரியா, எனக்கு கொஞ்சம் டிசீனஸ் வந்துருச்சு. ஸோ for that I'll have to pass பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு. ஓகே, now I'll be just proceeding with this one பா. சரியா, ஓகே, see, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see all of these இல்லையா? So first of all வந்துட்டு சில பல rules and regulations இருக்கு. இதுல சில பல angles எல்லாம் சேமா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ what are those angles? By the way, this is the parallel symbol. Parallel உடைய symbol இதுதான். சரியா, parallelனா ரெண்டுமே வந்துட்டு exactly ஒரே மாதிரியே இருக்கும். Like you know, they'll never meet, they'll never ever meet at infiniteல தான் அவங்க மீட். அதாவது வந்துட்டு இவங்க எப்பவுமே மீட் பண்ண மாட்டாங்க. இது ரெண்டுமே மீட் ஆகாது எப்பவுமே. சரியா, எஸ். ஓகே, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா parallel in sense இந்த லைனுக்கு இந்த லைனுக்கு நீங்க வந்துட்டு டிகிரி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா it will be 180 degrees. சரியா, it will be 180 degrees. Okay, that's all fine and well and good. Okay, சரி, ஓகேப்பா. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have theta 2 இருக்கு, அதே மாதிரி you have theta 4 இல்லையா? இது 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 ரெண்டுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா vertically opposite angles. What are vertically opposite angles? அதாவது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, like this. So அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் will be same. அதாவது let's say that you have a triangle. Okay, you have a triangle like this. சரியா, இதுல வந்துட்டு இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் will be same பா. சரியா, வெர்டிகலா ஆக்சுவலி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வெர்டிகலி இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டால இருக்கு. So hence வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these two angles are actually equal in nature. அதே மாதிரி தான் this and this, this and this, this and this, this and this are actually equal in nature. சரியா, இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும், இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும், இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும், இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, ரைட், ஃபைனா? சரி, ஓகேப்பா. அப்படின்ற போது then what will you be getting over here பா? அப்படின்ற போது then theta 2 and theta 4 will be equal. Theta 1 will be equal to theta 3, then theta 6 will be equal to theta 8, theta 7 will be equal to theta 5 பா. இது எல்லாமே வந்துட்டு based on vertically opposite angles பா. சரியா, ஓகேவா? எஸ் பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is it connected? Is my mic connected? Yes, it is indeed connected. Okay, well and good. Okay, see, இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது என்னன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா so these angles are all same இல்லையா? இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சில பல rules and regulations வந்துட்டு இருக்குப்பா. What are these rules and regulations வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஓகே, see, theta 2 theta 1 நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா 180 degrees உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா, அதே மாதிரி theta 2 theta 3 நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 180 degrees வந்துட்டு கிடைக்கும். ஓகேவா, ஓகே, அதே மாதிரி theta 3 theta 4 கனெக்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 180 degrees கிடைக்கும். ஓகேவா, அதே மாதிரி theta 1 theta 4 ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 180 degrees கிடைக்கும். ஓகேவா, இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்ல போறேன்.
See, how is it pa like that? How is it pa? ஏன்னா this is a line இல்லையா, என்ன சொன்ன ஒரு லைன்ல நீங்க ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா those two will be 180 degrees in ratio, not 180 degrees in ratio, they'll be 180 degrees in சொன்னது இல்லையா? Yes pa. So this is 180 degrees இல்லையா? இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா if you are adding this and this, that is theta 3 வும் theta 6 யும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா, that is this angle and this angle, then it is வந்துட்டு 180 degrees. ஓகேவா? அதே மாதிரி theta 4 theta 5 ஆட் பண்ணீங்கன்னா it is again 180 degrees pa. சரியா? So I hope you all get me. I hope you all get me. Okay va? I hope you all get me. So this is also a rule pa. இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா okay, see, இதெல்லாம் வந்துட்டு சில பல things இருக்கு. Like you know, when you're adding this, you'll be getting 180 degrees இல்லையா? So இதே மாதிரி சேம் தான் இதுக்குமே theta 7 and theta 8 add பண்ணா 180 degrees, theta 6 and theta 7 add பண்ணா 180 degrees, theta 6 and theta 5 add பண்ணா 180 degrees, theta 5 and theta 8 add பண்ணா it is again 180 degrees. So let it be as such as you wish. Okay va? Yes. அதே மாதிரி here also you have some other thetas. Okay, theta values வந்துட்டு you are having. So அதே மாதிரி you have two different theta values and all of this is all fine. Okay, general-ஆ இருக்கிறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க என்னெல்லாம் எழுதி இருக்கணும் அதே மாதிரி இதுக்கும் அது applicable-ஆக இருக்கும். இது ரெண்டுமே இருக்கு இல்லையா, that is this and this and this and this add பண்ணீங்கன்னா like theta 3 theta 6 add பண்ணீங்கன்னா 180 degrees வரும். theta 4 theta 5 add பண்ணாலும் உங்களுக்கு 180 degrees வந்துட்டு வரும். சரியா? This is known as allied angle rule. Allied angles rule வந்துட்டு you will be having இல்லையா? Yes pa. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you have? Okay, அப்படின்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have some other rules and regulations pa. இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is your first allied angles இல்ல co-interior angles இல்ல interior angles ன்னு சொல்லுவாங்க. What are interior angles pa? This and then this is your interior angle, then this and this is your interior angle இல்ல co-interior angles. What are your co-interior angles pa? Theta 3 and theta 6. அதே மாதிரி theta 4 and theta 5. இது எல்லாமே வந்துட்டு are actually known as co-interior angles pa. Angles just interior angles, just interior angles, they are also known as allied angles. Okay va? Yes pa. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you have over here is வேற இன்னொரு கேஸ் இருக்கு, that is you know alternate angles. Okay va? What are alternate angles pa? What are alternate angles? This and this is your alternate angle, this and this is your alternate angles. Okay va? So these angles are actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are known as your alternate angles. சரியா? அதே மாதிரி this அப்பா okay, so yes, so these are your alternate angles. Alternate angles வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what are all your alternate angles pa? Okay, okay, சரியா? ஓகேப்பா. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the thing is that இந்த co-interior angles and allied angles ன்னு இருக்கு இல்லையா, these are all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கும். அதாவது theta 3 ம் theta 6 ம் சேமாக இருக்கும். theta 3 and theta 6 வந்துட்டு சேமாக இருக்கும். அதே மாதிரி theta 4 ம் theta 5 மே வந்துட்டு உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும். சரியா? ஓகே, அதே மாதிரி வந்துட்டு what about your இப்போ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have seen வந்துட்டு alternate angles பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்துட்டு corresponding angles பார்க்க போறோம். what are your corresponding angles? நான் சொன்ன மாதிரியே தான், இதுக்கு இந்த angle corresponding. ஓகேவா? அதே மாதிரி இதுக்கு இந்த angle correspond. These are not corresponding. Yes, these are corresponding angles. I'll tell you. ஓகேவா? இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what are your corresponding angles பா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Your corresponding angles are going to be theta 2 க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா theta 6.
theta 2 க்கு theta 6, then அதே மாதிரி theta 3 க்கு theta 7, then theta 1 க்கு okay theta 1 க்கு theta 5, then 1 2 3, then theta 4 க்கு theta 4 க்கு theta 8. சரியா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு you are having இல்லையா? இதுல வந்துட்டு these angles will be வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be equal, that is theta 2 வந்துட்டு will be equal to theta 6, theta 3 will be equal to theta 7, theta 1 will be equal to theta 5, theta 4 will be equal to theta 8. Oh. Sorry. What are all these? These are all corresponding angles இல்லையா? These are all corresponding angles இல்லையாப்பா? ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஓவர் ஹியர். சரி, ஓகே, சி உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நான் சொன்னது ஆங்கிள்ஸ் பற்றி எதுவுமே புரியலன்னு வச்சுக்கலாம். நான் சொல்றது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் நீட் எக்ஸாமினேஷன். அதாவது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே, யூ ஆர் ஹேவிங் டூ டிஃபரெண்ட் லைன்ஸ், பேரலல் லைன்ஸ் இருக்கு. தேர் இஸ் a லைன் that is கட்டிங் தான், இந்த மாதிரி கட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ திஸ் ஆங்கிள், திஸ் ஆங்கிள், திஸ் ஆங்கிள், this angle, இந்த நாலு ஆங்கிளுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும். ஓகே, which angle பா? this நாலுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும். then this angle, this angle, this angle, this angle, இந்த நாலு ஆங்கிள்ஸுமே ஆல்வேஸ் வந்துட்டு ஈக்குவலா தான் இருக்கும். this is a very important point. ஓகே, ஸோ ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ்னா எப்படி தெரியுமா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க? இப்போ இது ஈக்குவல்னா இங்க ஒரு கோட், இங்க ஒரு கோட். சரியா? அதே மாதிரி இது ஈக்குவல்னா இங்க வந்து சென்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு கோட் யூஸ் பண்ணதுனால இங்க டபுள் கோட் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, அதே மாதிரி இங்க டபுள் கோட் இருக்கு, இங்க டபுள் கோட்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே ஈக்குவல் அர்த்தம், இந்த ஆங்கிளுமே இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் அர்த்தம். ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ. சரியா? ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is we have now the real conic section. ஓகேப்பா, அரௌண்ட் ஒரு half an hour பத்தி நம்ம லைன்ஸ் பத்தியே பார்த்தாச்சு. தென் what else have we seen is angles பத்தி பார்த்தாச்சு, இது எல்லாமே பத்தி பார்த்தாச்சா? ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we are going to talk about conic sections. ஓகேவா? yes. ஓகே, ஃபைன். சரி, ஓகே, சி கோனிக் செக்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ வில் ஆல் ஹேவ் டு சி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல சில பல இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஜென்ரலா வந்துட்டு இப்போ கோனிக் செக்ஷன்ஸ் பத்தி பார்க்கலாமா? ஓகே, ஸோ ஜெனரல் கோனிக் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இதில் ஜெனரல் கோனிக் செக்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do you have over here is சில பல விஷயங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இதில் எல்லா கோனிக் செக்ஷன்ஸ்லையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be having a straight ஒரு ஃபிக்ஸ்டு லைன் இருக்கும். ஓகே, ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்கும், ஒரு வேரியபிள் பாயிண்ட் இருக்கும். இதுல இது மூணுத்துக்குமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருப்பாங்க. இந்த ஃபிக்ஸ்ட் லைன், இந்த ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இந்த வேரியபிள் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? இது மூணுமே வந்துட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும். ஓகேவா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு சர்க்கிள்னா இது மூணுத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். எலிப்ஸ்னா இது மூணுத்துக்கும் வேற இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். பாரபோலனா இது மூணுத்துக்கும் வேற இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்துட்டு ஹைப்பர்போலனா இது மூணுத்துக்கும் வேற இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். அதுல நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் தான் பார்க்க போறோம். ஃபார் வாட்? ஃபார் எலிப்ஸ் அண்ட் ஃபார் பாரபோலா. சரியா? எலிப்ஸ் வந்து கிராவிடேஷனல் லெசன்ல படிப்போம். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மோஸ்ட்லி பிவைக்யூஸ்லாம் வந்திருக்கு. ஈவன் வந்துட்டு 2025 the most toughest question பேப்பர் இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? தட் இயர்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு வந்துச்சு. ஆனா அது நிறைய பேர் ஆள போட முடியல. அந்த ரீசன் வந்துட்டு எதுக்குன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் they don't know basics about ellipse. எலிப்ஸோட பேசிக்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாத போச்சுன்னா தான் that's the reason that they cannot do that. சரியா? ஓகே, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா parabola அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is very important for
2D ஓகேவா 2D க்கு வந்துட்டு it is very important. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா vectors are also very important for 2D. சரியா, இது எல்லாமே இருக்கு. Then what about differential calculus? Differential calculus ன்றது for entire physics and chemistry it is required. Physics னா 11th ல இருந்து 12th க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லா சாப்டர்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு differential calculus தேவைப்படும். சரியா, ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபிக்ஸ்டு லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபிக்ஸ்டு லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபிக்ஸ்டு லைனோட பேர் வந்துட்டு டைஎலக்ட்ரிக்ஸ். ஓகேவா, ஜெனரல் நம்ம ஃபிக்ஸ்டு லைன்னு சொல்ல மாட்டோம், அதோடைய மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம் கோனிக் செக்ஷன் அது என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்ம அது டைஎலக்ட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, டைரெக்ட்ரிக்ஸ் டைரெக்ட்ரிக்ஸ். சரியா, ஓகே. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் நம்ம ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, என்னன்னு சொல்லுவோம், ஃபோக்கஸ். ஓகேவா, ஸோ இது எப்படி இருக்கும்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, லெட்ஸ் சே தட் யூ ஹேவ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். ஓகேவா, ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு. ஓகேவா, எஸ். அதே மாதிரி யூ ஹேவ் அ பர்டிகுலர் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வந்துட்டு ஒன்று இருக்கு. சரிங்களா, ஓகே. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் பாயிண்ட்ன்றது லெட்ஸ் சே அது எங்க வேணா இருக்கலாம், இங்க 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 இருக்கலாம், எங்க வேணா இருக்கலாம். நவ லெட்ஸ் சே தட் ஐ ஹேவ் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஓவர் ஹியர். ஓகேவா, நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த வேரியபிள் பாயிண்ட், இந்த ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட், இந்த ஃபிக்ஸ் லைனுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலரான வந்துட்டு ஒரு ரேஷியோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்னா லைக் ஃபிக்ஸ்டு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு சொன்னா சில இடத்துல என்ன தெரியுமா இருக்கும், சில இடத்துல என்ன தெரியுமா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஓகேவா, தட் இஸ் ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. நான் வந்துட்டு மொத்தமாக 4 ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கு. ஃபார் சர்க்கிளுக்கு ஒன்று, ஃபார் பேரபோலாக்கு ஒன்று, ஃபார் எலிப்ஸ்க்கு ஒன்று, ஃபார் ஹைப்பர்போலாக்கு ஒன்று. அதில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நான் ரேண்டமாக எடுத்து சொல்கிறேன். அதில் என்ன வரும்னா உங்களுக்கு the distance from this fixed பாயிண்ட்லேருந்து இந்த வேரியபிள் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து வேரியபிள் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு should be equal to இந்த ஃபிக்ஸ்டு லைன்லேருந்து இந்த வேரியபிள் லைனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ். இந்த ஃபிக்ஸ்டு லைன்லேருந்து இந்த வேரியபிள் லைனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, that is important. அது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும், அது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கும். இல்லைன்னா சில இடத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, இது வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஒய் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல இது ரெண்டுமே வந்து நீங்க ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரேஷியோல இருக்கணும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோல இருக்கணும். லைக் 1:3 இருக்கலாம், இல்ல 2:5 இருக்கலாம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து கான்ஸ்டன்டாக இருக்கக்கூடிய வந்துட்டு ஒரு ரேஷியோலயே வந்து இருந்துட்டே போகணும் அப்படின்னு they will be telling this பா. சரியா, ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு will be changing பா. சரிங்களா, குட். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சர்க்கிளோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் சம்திங் வேர் வந்துட்டு இந்த வேரியபிள் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்டாகவே இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் யூ வில் பி யூசிங் திஸ் தான். சரியா, அது வந்துட்டு டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த மாதிரி தேர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். சரியா, அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்துட்டு வி ஹேவ் this particular வேரியபிள் பாயிண்டா, அதுக்கும் அப்புறமா வந்துட்டு we have இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு that doesn't matter in case of circle. அந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, so I had my dinner. இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு இல்லையா. ஓகே, அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒன்னொன்னு மாதிரி இருக்கு. ஓகே, எஸ், சரி, ஃபைன், ரைட். சரி, ஓகே. சி எல்லா கோனிக் செக்ஷனுக்குமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள், எலிப்ஸ், பேரபோலா, ஹைப்பர்போலா எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோ மட்டும் சேமா இருக்கணும்ன்றது நம்ம பார்த்துட்டோம். இட் இஸ் நாட் லைக் இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோ சேமா இருக்கிற இந்த ரூல் இருக்கு இல்லையா, I'll tell you. இப்படி இருக்கா, இது நான் வந்துட்டு Pன்னு எடுத்துக்கிறேன், இது நான் வந்துட்டு Mன்னு எடுத்துக்கிறேன், இது நான் வந்து Bன்னு எடுத்துக்கிறேன். சரியா, இப்படி எடுத்துக்கிறேமா. ஓகே, சி இந்த லைனோட இந்த டிஸ்டன்ஸோட ரேஷியோவும் இந்த டிஸ்டன்ஸோட ரேஷியோவும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்டாக இருக்குன்னா I'll explain this. If you don't understand, just wait a minute, I'll just write this. ஓகேவா, so MB by MP is going to be a constant. Okay, I'll explain this very simple. See, இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது இந்த டிஸ்டன்ஸோட நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் இல்லையா. அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that's going to vary. For an example, சர்க்கிளுக்கு it's going to be 1.
ஓகேவா? ஃபார் ஒரு இதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்க்கிளுக்கு இட்ஸ் 1 அந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் வில் பி டிஃபரிங் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் பா. ஓகே ரைட்? எஸ் பா. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தேர் ஆர் a few different things that we will have to note. சில பல ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோமா, தட் இஸ் வாட் பா, தட் இஸ் யுவர் ஃபோக்கஸ். உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு லைன் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் யுவர் டைஎலக்ட்ரிக் விச் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகேவா? அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும். இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபிக்ஸ்டும் கூட. சரியா? ஓகே. புரியலனா ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் வாட்ச் அகைன், இட் வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒன்றும் என்ன இருக்கணும்னா தேர் வில் பி something called as eccentricity. What is eccentricity pa? What is eccentricity? இந்த ratio இருக்கு இல்லையா, this ratio is known as eccentricity. Eccentricity. இதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? இந்த எசென்ட்ரிசிட்டியோட மீனிங் இந்த ரேஷியோட மீனிங், அதாவது the tendency to become as a circle. Okay, the tendency to become as a circle. சரிங்களா? ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the next thing is that what do we have over here அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது tendency to become as a circle line. அந்த சர்க்கிளோட eccentricity வேல்யூ என்ன? Since it is already a circle, it is going to be 0. straight line ஓட eccentricity வேல்யூ என்ன? Since it is straight இருக்கறனால சர்க்கிளா மாத்துனா ரொம்ப கஷ்டம். So hence அதோட வேல்யூ வந்து infinite. ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி எலிப்ஸ்க்கு என்னது? எலிப்ஸ்க்கு வந்துட்டு less than 1. ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு விஷயத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் இந்த வேல்யூ which we are definitely going to see பா. we are going to see all of these இல்லையா? yes பா. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் லைன் இருக்கும். அந்த லைன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be perpendicular to this dielectrics and then it will be passing through this focus that is known as axis. என்னதுப்பா? A line that is perpendicular to directrix and passes through axis. So, sorry, passes through the fixed point, passes through focus. ஓகேவா? எஸ். சி இப்போதைக்கு உங்களுக்கு எதுவுமே புரியலையா? ஃபைன், I'll just explain this very clearly. ஓகே, சி இது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be having a fixed point பா. சரியா? அதே மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு லைன் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு வேரியபிள் பாயிண்ட் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் பி மூவிங். அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா, இந்த this distance by this distance, அந்த ரேஷியோ இஸ் known as your eccentricity. ஓகே ரைட்? ஓகே, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது மூவ் ஆகும்போது அந்த இது வந்து இப்போ இப்படி தான் மூவ் ஆகுதுன்னா நீங்க ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வரும். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே தட் திஸ் இஸ் த ஷேப்பா. திஸ் இஸ் தி ஷேப்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் வேற என்ன லைன் இருக்கு தட் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு திஸ் டைரக்ட்ரிக்ஸ் and then that passes through this focus. அப்பேற்பட்ட ஒரு லைன் இருக்குது. சரியா? இப்போதைக்கு லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டு நேம் them பா. சரியா? So this one, this one, this one. ஓகே, ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இஸ் யுவர் வேரியபிள் பாயிண்ட், ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ திஸ் பாயிண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யுவர் ஃபோக்கஸ். ஓகேவா? ஓகே, திஸ் பாயிண்ட் இஸ் யுவர் வெர்டெக்ஸ். சரிங்களா? திஸ் பாயிண்ட் இஸ் யுவர் டைரக்ட்ரிக்ஸ்.
Okay, this point is your directrix. சரிங்களாப்பா? So I hope you do know each and everything. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, okay, what is this vertex பா? Vertex அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is the point where okay, the point where the conic section, in the arc, in the trace of that is the conic section pa. That conic section, the point where the conic section and the axis meets. Okay, the axis meets. The axis meet பண்ற particular இதுவுமே இந்த conic section meet பண்ணக்கூடிய ஒரு particular point is your vertex part. சரியா, focus into this your fixed point, this is your variable point, this entire thing is your variable points தான். This is your directrix. Okay வா? Yes பா. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there will be these things is that's it. Okay, fine. Okay, இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is we have different things. First of all we have focal chord, something known as focal chord. Then after that we have double ordinate ன்னு ஒன்னு வந்துட்டு இருக்கு. What do we have? We have double ordinate. Next is what do we have is we have lattice rectum. Okay va? Yes. So what is this one pa? First of all what is your focal chord? Focal chord, well, first of all what is a chord pa? Chord அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா a line that passes through the circle. Chord அப்படின்றது என்னது? What is a chord? Chord அப்படின்றது என்னது? A line that passes through a circle. அதாவது what does it mean பா? ஒரு line that passes through the circle னா இந்த ஒரு சர்க்கிள்னா அந்த சர்க்கிளை பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு லைன். இந்த மாதிரி இதுல இப்ப நான் வரைஞ்சிருக்கிற லைன்ல ஏதோ ஒரு லைனா இருக்கும். எல்லாமே கார்டு தான், இதுல எல்லாமே ஒரு கார்டு தான். சரியா? ஓகே. What about a tangent pa? Tangent அப்படின்றது a line that touches the circle at one point. அதாவது this is a tangent. This is a tangent. Okay பாப்பா? இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் this should be touching. ஆனா ஒரு chord அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ல it should be touching. It should be touching at two different points பா. இந்த மாதிரி it can be touching at two different points. Okay, but whereas a tangent அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be touching at only one specific point. சரியா? Okay பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is 1 minute. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு we have something known as your focal chord. What is your focal chord? A line that passes through focus and that behaves as a chord. அதாவது a line that is passing through this particular circle and அதே மாதிரி focusலயும் it should be going like this. You know, this like it's not exactly going through like this. It should be a line. Nagini dance ஆடக்கூடாது, அது பாட்டுனா அது இஷ்டத்துக்கு. If it's dancing Nagini dance, then that is not a focal. That is not a chord at all. That's not a line. Color வந்துட்டு ரெட் கலர் எடுத்துக்கலாம். ரெட் கலர் ஓகேவா இல்ல கிரீன் கலர் ஓகேவா? ஓகே. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what are these pa? This is your focal chord. Okay, right? Yes pa. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we know over here is வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have some other thing, that is double ordinate. What is your double ordinate pa? ஒரு chord, ஒரு நார்மலான chord. லைக் அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்ல தான் பாஸ் ஆகணும்ன்ற எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது. It can pass through focus. It need not to pass through focus. So it's swish pa. சரியா? So இந்த மாதிரி இருக்கலாம். This is also double ordinate தான். எல்லா focal chordமே is your double ordinate தான். சரியா? அதே மாதிரி this is also your double ordinate. This is also your double ordinate. This is also your double ordinate. And note ஒரு point. All focal chords are your double ordinates, but not all double ordinates are focal chords. அதாவது எல்லா focal chordமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு double ordinate தான். ஏன்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually a chord. சரியா? That is passing through two different points of this particular conic section தான். ஓகேவா? ஆனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லா double ordinate, for an example இந்த ordinate does not pass through the focus. Focus என்றது இங்க இருக்கா? It doesn't pass இல்லையா? So hence this is a very valuable sentence pa.
What is that pa? இது வந்துட்டு is your double ordinate. Yeah, this is your double ordinate pa. Sharingla. Okay. Now we have something called as your lactus rectum. What is your lactus rectum pa? What is your lactus rectum? Lactus rectum அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your lactus rectum. Rectum. You all know rectum from biology? Huh? Okay. Anyways, it's a part of your elementary canal. Okay. See, lactus rectum அப்படின்றது வந்துட்டு combination of your focal cord and then combination of your double ordinate. Okay, wow. The thing is that, see, focal cord வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is just a cord that should be passing through your focus. And a double ordinate அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it need not to pass through your focus or it can pass through your focus. Okay, but sorry, the point that I said was not valuable. I'm so sorry. Wait, இது வந்துட்டு this should be always perpendicular. This should be perpendicular to your axis. இது வந்துட்டு இந்த double ordinate அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that should be perpendicular to your axis. Okay, wow. And a focal cord need not to be perpendicular to your axis. So can I say that? Can I say that your focal cord all focal cords are your double ordinates, but not all double ordinates are your focal cord? Solalama, it's wrong. And a focal cord will not be perpendicular. It need not to be perpendicular. சரியா அது பெர்பெண்டிகுலர் இருக்க வேண்டிய எந்த ஒரு அவசியமுமே அதுக்கு கிடையாது சரியா ஓகேவா பெர்பெண்டிகுலர் என்னப்பா 90 டிகிரிஸ் மேக் பண்ணும் see double ordinates na vandu are those lines which should definitely make 90 degrees pa சரியா with respect to this axis oda ஆனா வந்து focal chord என்றது there is no need it can or it need not to சரியா okay இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா focal chord double ordinate சேர்ந்து தான் உங்களோட lactus rectum is your lactus rectum. What is your lactus rectum pa? Lactus rectum அப்படின்றது வந்துட்டு is a type of cord which should pass through your focus and அதே மாதிரி வந்துட்டு it should be perpendicular to your axis pa சரியா this is the particular definition that you will have to remember சரிங்களா okay so இப்போதைக்கு வந்துட்டு what are the points pa first of all you have something called as your focal cord okay focal cord அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா a cord that passes through focus okay va yes then வந்துட்டு double ordinate okay well then you have double ordinate what is your double ordinate pa a chord that is perpendicular to what pa that is perpendicular to what pa it is perpendicular to axis க்கு perpendicular இருக்கணும் next வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is your first point this is your second point okay this is your first point gee why am I writing it like this this is your second point okay next what do we have is we have a third point that is your lactus rectum that is 2 plus 1 pa where is that pa that is 2 plus 1 pa சரிங்களா that is your 2 plus 1 அதாவது this focal cord வந்துட்டு அதாவது வந்துட்டு focus யும் பாஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி அது டபுள் ஆர்டினேட்டாவும் இருக்கணும் அதாவது அது வந்துட்டு பெர்பெண்டிகுலர் டு யுவர் ஆக்சஸ் ஆகவும் இருக்கணும் ஓகே ஃபோக்கஸையும் பாஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி பெர்பெண்டிகுலர் டு ஆக்சஸ் ஆகவும் இருக்கணும் ஓகே அடுத்து வந்து வேல்யூஸ் ஆஃப் எசென்ட்ரிசிட்டி ஓகே எசென்ட்ரிசிட்டினா என்ன சொன்னேன் the tendency to become as a circle for an example வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு
இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ லைக் இந்த லைனை நீங்கள் வந்துட்டு சர்க்கிளாக மாற்றணுன்றது இஸ் கைண்ட் ஆஃப் வெரி ஹார்ட். ஸோ அதனால வந்துட்டு the tendency to become it as a circle வந்துட்டு is infinite. சரியா? ஓகேவா? எஸ்பா. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா whereas when you are talking about ellipse. ஓகே, இப்போ எலிப்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஐம் ஸோ சாரி, பீப்புள் ஆர் தேர் அண்ட் ஹவுஸ் தட் ஐம் ஸ்டேயிங் அட் ப்ரெசென்ட் 2 to 3 days இருப்பாங்க, தென் தேல் கோ. ஓகே, ஓகே, ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு வந்துட்டு இன்ஃபைனைட்னு பார்த்தாச்சப்பா. எஸ்பா. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேராஸ் ஃபார் அ சர்க்கிளுக்கு வந்துட்டு இட் இஸ் 0. அரே அரே எஸ், சர்க்கிளுக்கு the value is 0. ஓகே, வேராஸ் எலிப்ஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலிப்ஸ் parabola. சி, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள், இப்போ எலிப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும். ஸோ இது சர்க்கிள்ப்பா, இது சர்க்கிள்ப்பா. பட் வேராஸ் எலிப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும். ஓகே, பட் வேராஸ் வந்துட்டு ஒரு பேராபோலா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா இட் வில் பி லுக்கிங் லைக் இந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும், பட் இட் இஸ் ஃபைன். இதில் வந்துட்டு இப்போ நான் இந்தியை வந்துட்டு சர்க்கிளாக மாற்றுறது ஈஸியா, இல்லை இந்தியை நான் சர்க்கிளாக மாற்றுறது ஈஸியா? இது தானே சர்க்கிளாக மாற்றுறது வந்துட்டு இஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் ஈஸி இல்லையாப்பா? ஸோ அந்த காரணத்தினால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சரி, ஓகே. சி, இப்போதைக்கு வந்துட்டு இதோட வேல்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆக்சுவலி 1. பாராபோலோட வேல்யூ வந்துட்டு இஸ் ஆக்சுவலி 1. அப்போ வாட் வில் பி திஸ் வேல்யூப்பா? சின்ஸ் இதுதானே மோர் ஈஸி, அப்போ இதுதானே ஈஸி, மோர் டெண்டன்சி டு பிகம் அ சர்க்கிள் இருக்கும். ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி E is going to be less than 1 பா. சரியா? இங்க E is equal to 1, இங்க E is equal to infinite, இங்க E is equal to வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 0. What about hyperbola பா? Hyperbola ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கறதுலே மாத்துறது. சோ அந்த காரணத்தினால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா whereas for an hyperbola வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be greater than 1 பா. சரியா? சரிங்களாப்பா? எஸ்ப்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் தட்ஸ் இட். ஸோ பேசிக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா had been completedப்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have over here is identifying a conic section. ஓகேவா? How will you be identifying the conic section பா? Tell me, how will you be identifying a conic section? This is also very important பா. ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா no, identifying a conic section நமக்கு இருக்கா என்ன? ஓகே, இது வரைக்கும் ஐ ஹேவன்ட் yet seen any வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ். ஸோ இன்கேஸ் இந்த நியர் ஃபியூச்சர்லையோ இல்லைன்னா வந்துட்டு இன்கேஸ் இஃப் ஐ எம் சீயிங் திஸ் அப்படின்ற பட்சத்தில் I'll definitely upload a video separately for that because it's not for our portion. So I'm just going to skip that. ஓகேவா? எஸ்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் parabola. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா ஓகே, ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர் ஹியர் இது இப்படி இருக்குமா? இந்த மாதிரி மொத்தமாக 4 வகையா வந்துட்டு உங்களுக்கு your parabola will be existing பா.
இதெல்லாம் வந்துட்டு you will be having your focus, you'll be having your directrix. You'll be having your focus, you'll be having your directrix. You'll be having your focus, you'll be having your directrix. You'll be having your focus, you'll be also having your directrix. அதே மாதிரி you will be having what else pa? You'll be also having your lactus rectum, right pa? Yes. So the lactus rectum எப்படி இருக்கும் pa? How will you be your lactus? How will your lactus rectum be? This is how your lactus rectum be. This is how your lactus rectum be. This is how your lactus rectum would be. This is how your lactus rectum would be. சரி, ஓகேப்பா. இந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படிதானே இருக்கும். ஓகே. இப்போதைக்கு ஹியர் கம்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலா தட் யூ வில் ஹேவ் டூ நோட் டவுன். Yes. So now before I'm drawing all of these things, yes, I'll have to just tell you one thing. இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, I said that this is equal to 1 ன்னு சொன்னேன்னா, so what is this one பா? இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is very simple. That is இங்க இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸும் அதே மாதிரி ஓகே. ஸோ இந்த ரேஷியோ என்னதுப்பா? இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி வந்துட்டு இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸும் அதே மாதிரி why is it not writing in white color? ஸோ இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸும் இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸும் இல்லையாப்பா? ஓகே. இது this is what this distance, this is going to be A, this is B, this is C. So AB by AC is equal to 1. So AB is equal to AC. அதாவது according to for hyperbola, sorry I said this for circle இல்லையா? Sorry, it's yeah, circle-க்கு கரெக்டாக தான் சொன்னேன், circle-க்கு வேற சொன்னேன். Sorry, yeah, according to parabola, not hyperbola. Parabola-க்கு இந்த டிஸ்டன்ஸும் சரி இந்த டிஸ்டன்ஸும் சரி should be equal பா. That is the rule for your parabola. சரியா? Whereas for your ellipse-க்கு என்ன சொன்னேன்? உங்க ellipse-க்கு this should be E is what pa? E is வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா less than 1. So this is your E na, this should be less than 1. So that means what? That means AB வந்துட்டு should be less than AC. So that means what? இதுதான் AB na, இதோட வந்துட்டு இந்த வேல்யூ வந்துட்டு கம்மியா இருக்கணும். So that means what pa? இது வந்து கம்மி லென்த்லயும் இது வந்துட்டு அதிக லென்த்லயும் இருக்கும். அதான் இதோட அர்த்தம். சரியா? ஓகே. எனிவேஸ் let it be, that's fine. ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா next what do you have அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதே வந்துட்டு you will have to know. சரிங்களா? ஓகே. அதே மாதிரி வந்துட்டு வேற ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கு. இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு will be equal to this dielectrics distance. ஓகேவா? ஃபைனா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how is it pa? How can I say like that? Very simple. Just for an example, இந்த மாதிரி லைன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்களேன். rather than taking a line like this, இந்த மாதிரி ஏதாவது லைன் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க வேணா வந்துட்டு இந்த மாதிரி வேணா லைன் எடுத்து பாருங்களேன். so that means what? இது வந்துட்டு A, இது வந்து B, இது வந்துட்டு A, இது வந்து C ன்னு வந்துட்டு வந்துருமா? இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு வந்துருமா? இப்போ எங்க யூஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். AB by AC is equal to 1 na. So இது எப்படி போயிடுச்சுன்னா AB is equal to AC ன்னு வந்துருமா? So yes pa, you have got the entire value. So that means this distance is equal to this distance இல்லையா? Okay. So this is one thing to be noted இல்லையா? சரிங்களா? Okay. So அப்படின்ற பட்சத்துல how can I write this? How can I write all of these things is இப்போதைக்கு let's say that this point இருக்கு இல்லையா? இந்த point. So இந்த பாயிண்ட் நான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா I'm going to just represent it as a, 0 நான் ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். அப்போ இது வந்துட்டு this is going to be 0, 0 which is the vertex பா. அதே மாதிரி this point வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is going to be minus a, 0 இல்லையா? கரெக்டா? ஏன்னா இது வந்து சேம் டிஸ்டன்ஸ்னால அப்படிதானே இருக்கும். So this is your first thing to be noted. Okay. And what is your second thing to be noted pa? Tell me what will be your second thing to be noted. What
would be your second thing to be noted? So இதான் எங்களோட first thing. Okay, இப்போதைக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is this entire height in sense the total height of this particular lactus rectum total height. அது எப்படி தெரியுமா பார்க்கலாம்? Very simple. இந்த டைம் வந்துட்டு I'm just going to consider a line like this. ஓகேவா? Yes, right. Okay, இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? This entire distance இந்த entire distance சேம் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கணும்ன்றது நமக்கு தெரியுமா? according to law of parabola படி. Okay, so அப்படினா நமக்கு என்ன தெரியும்? இப்போ இந்த distance வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா entire distance வந்துட்டு is going to be 2a பா. அப்ப என்ன அர்த்தம்? This distance is alone going to be your 2a ன்னு தெரியுமா? அப்போ அப்புறமா நமக்கு வேற என்ன தெரியும்? This is a dielectric, sorry, this is a lactus rectum. இது வந்து is your axis. So இது same distanceல தான் இருக்கும். இது same distanceல தான் இருக்கும். So that means what pa? That means வந்துட்டு this is also going to be your 2a. அப்போ then this entire distance that is going to be your 4a. So வந்துட்டு இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க கேக்குறாங்க what is your what is your lactus rectum height ன்னு கேட்டா what will you be writing pa? For a parabola க்கு lactus rectum height வந்துட்டு will be always 4a. சரியா? Okay, அதே மாதிரி what is the equation of this one? What is the equation of this particular parabola pa? That is going to be, see, it is facing towards x direction. Correct? It is facing towards where pa? It is exactly facing towards x direction இல்லையா? So அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா y square is equal to, where is it facing pa? It's facing towards x direction. So y square is equal to 4ax. Correct இல்லையா பா? Yes, it is correct. Okay, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு இதுக்குமே இங்கேயுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's going to be 4a. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? See, இதோட ஈக்குவேஷன் சேம் ஃபார்முலா தான். இதுமே 4a, this is minus a, this is plus a, எல்லாமே சேம் ஃபார்முலாஸ் தான். பட் இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் மாறும். ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா y square is equal to minus 4ax. ஏன்னா வந்துட்டு இங்க x is positive as the parabola is facing towards the positive x directionல பேஸ் பண்றதுனால. ஆனா இங்க வந்துட்டு the parabola is facing towards the negative x direction. So because of that reason it is going to be minus 4ax. சரியா? Okay, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you are talking about like this, okay, இங்க வந்துட்டு இருக்கனால same thing தான். This is also 4a and all of these things are applicable. இங்க வந்துட்டு it's going to be your x square is equal to which direction pa? Positive y direction இல்லையா? So plus 4ay. Okay, right? Yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா also your x square is equal to, it is facing towards your negative direction, so negative 4ay. Okay ba? So I hope you can all understand these basic terminologies, these basic terms and these basic things is எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can understand it, brother. I think, I hope. Okay, if you don't understand, just rewind it again. Okay, well, I don't feel so much satisfied with today's teaching. Last teaching mar nalla illa idu. Okay pa. So yes, it's fine, and I do think. Okay, shall we go to the next one pa? Shall we go? Next is your ellipse. Okay, that's it. This had been completed. Then is your ellipse. Hyperbola and circles are not needed pa? Circles and hyperbolas are not needed. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ellipse வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு வகை இருக்குது. What are these two pa? What are these two varieties of ellipses? First variety of ellipse வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா horizontal ellipse. The second variety is your vertical ellipse. Okay, so you have your horizontal ellipse, you also have your vertical ellipse. Okay pa, இப்போதைக்கு how will you be horizontal ellipse வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு? Your horizontal ellipse வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பார்க்கிறதுக்கு இப்படி இருக்கும். Okay, horizontal in direction ஆக இருக்கும். Then how about your vertical ellipse pa? Vertical ellipse வந்துட்டு இப்படி இருக்கும். சரியா? ஓகே, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you are considering an ellipse, ஒரே ஒரு ellipse பத்தி மட்டும் பேசிங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. 1 minute.
Yes, pa. Okay, right. Okay. சரி, okay, see. இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what you have is, this is your ellipse இல்லையா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு, I hope you do know this is your ellipse. பரவாயில்லைன்னா, just கத்துக்கோங்க. This is your ellipse. இப்படிதான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. Whereas your parabolaக்கு 4 different shapes வந்துட்டு இருந்தது. Whereas your hyperbolaக்கு வந்துட்டு இப்படி இருக்கும். Like, you know, combination of two parabolas is your hyperbola ன்னு வச்சுக்கலாம். But that's not the definition. That is incorrect. அப்படி சொல்லக்கூடாது. இருந்தாலுமே for our NEET levelக்கு, you can say that, you can say that a combination of two hyperbolas, sorry, combination of two parabolas is your hyperbola. சரியா? Okay. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what do you have over here ன்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ellipseல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this is இப்போதைக்கு this entire axis, x axis இருக்கா? நமக்கு தெரியுமா? We have x axis, we have y axis. I hope you do know what is your x axis and y axis ன்றது. If not, just go and watch that video that I have uploaded. You guys will be able to understand clearly without any problems pa. சரி, okay. இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you will be actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இது x axis y axis ன்னு இருக்கா? Okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இதுல வந்துட்டு you will be having two different ஆன focuses வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். இது வந்துட்டு focus 1, இது வந்துட்டு focus 2. ellipseக்கு மட்டும் எத்தனை focus பா? ரெண்டு focus இருக்கும் ellipseக்கு மட்டும். Then what about over here பா? This is your focus 1, this is your focus 2. சரியா? ஓகேவா? So this is your first one. This is your first one. சரிங்களா? Fine, right? Okay. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what do you have அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you have vertex. இதுல vertex அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what's your vertex ன்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this is your vertex. What's your vertex பா? இது வந்துட்டு ஒரு vertex. இதுமே வந்துட்டு ஒரு vertex. சரியா? ஓகேவா? This is also a vertex. Then வந்துட்டு இது வந்து x axis based vertex பா. இது வந்துட்டு is your y axis based vertex. So இதுமே வந்துட்டு is a vertex. This is also a vertex. அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே this is a vertex, this is a vertex, this is a vertex, this is a vertex. சரிங்களா? ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, வேற என்ன இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you have these things. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த vertex வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, let's say this is minus a comma 0, அவ்வளவு distance, like a distanceல இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல, so will this also be exactly at 0. சரியா? ஓகே. அடுத்து வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு, if this is a 0, a டிஸ்டன்ஸ்ன்ற பட்சத்துல, then அப்ப இது வந்துட்டு is a டிஸ்டன்ஸ்ன்ற போது, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0, minus a டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும். ஓகேவா? எஸ் பா. இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே இது வந்துட்டு is 0, b டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல, then if this height is your b distance na, then so should be this one, that is minus 0, b. ஓகேவா? தென் வந்துட்டு இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be இது வந்துட்டு is your minus 0, b. This is also your 0, plus b பா. இது வந்துட்டு is your 0, plus b. ஓகேவா? ஓகே. ஓகே. எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு this is how it is இல்லையா? ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பெருசா இருக்கா? This is your axis, this is one more axis. So since வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஃபுல்லா பெருசா இருக்கறனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is your major axis. This is your major axis. What is your major axis பா? So உங்க 2a தான் வந்துட்டு is your major axis. That is this one part. This one entire distance part. சரியா? Then what about your minor axis part? 2b. That is this entire part is your minor axis.
சரியா? What about your semi major axis? What about your semi minor axis pa? And semi minor axis. Okay va? Yes. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா semi major semi minor லாம் இருக்கு இல்லையா? So what is that pa? இது வந்துட்டு is your semi major axis. So is this also your semi major axis? Okay va? So is this also your semi minor axis? அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுமே வந்துட்டு உங்களுடைய semi minor axis தான். ஓகேவாப்பா? ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are those important points that you will have to note. ஓகே ஃபைன் வெல் அண்ட் குட் அமேசிங் இல்லையா? ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having இந்த பாயிண்ட் இருக்கா? what is this point? ஓகே இதுல இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be you know a e comma 0. what is your e? எத்தனை எக்கச்சக்கமான டைம் சொல்லிட்டேன். e is less than 0 for ellipse. that is your uh, eccentricity. that is your eccentricity. correcta? okay very simple pa. in the entire length multiplied by in the eccentricity value is equal to this focus point. சரியா? இந்த focus point ஓடியது. அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது என்னவா இருக்கும்? sorry here it is minus, here by it is minus, இங்க வந்து 0 comma AE. இங்க வந்துட்டு it is 0 comma sorry what am I writing? it is AE comma 0. okay va? So inga vandittu this is how you are going to treat them. சரியா? okay so then what about over here pa? what about over here? இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா b is your semi minor axis. இங்க your b is your semi minor axis. அத இது this is your semi minor axis, this is your semi minor axis. okay va? yes. so then what about your minor axis? this is your minor axis. 2b is your inner axis. okay va? yes pa. then what about this one pa? this entire thing is your major axis. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல this is your semi major axis. this is also your semi major axis. கரெக்ட்டா? சரி okay. same things are applicable over here and here also இல்லையா? okay so அப்பனா இங்க இருக்கிற ஃபோக்கஸ்க்கு என்னது? this is going to be 0 comma AE, this is going to be 0 comma minus AE அப்படின்றது is your values இல்லையா? okay அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா after this what else do we have அப்படின்றது வந்து கேட்டீங்கன்னா we have completed that, we have completed this. very very important point pa. very super duper important ஆன ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. what is that ன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா equation ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. what is that equation pa? see equation of ellipse. இப்போ நம்ம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா equation of parabola 4 equation பார்த்தோம். ஓகேவா? y square is equal to 4ax, y square is equal to minus 4ax, y square is equal to plus sorry x square is equal to plus 4ay, x square is equal to minus 4ay. அதே மாதிரி இந்த ஒரு ellipse ஒரு ஈக்குவேஷனும் இந்த ஒரு ellipse ஒரு ஈக்குவேஷனும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? yes. so what is that equation pa? one minute. okay see it's very simple. that is x square ஓகேவா divided by எங்க major axis என்றது இவங்க a is your major axis இல்லையா? x square divided by a square plus y square divided by your b square is equal to 1 square இல்லனா just 1 இல்லனா just 1. okay x square by a square plus y square by b square is equal to 1. சரிங்களா? x square by a square plus y square by b square is equal to merely 1 is equal to merely just merely னா என்ன அர்த்தம்? merely னா என்ன அர்த்தம்? வேறொன்னு அர்த்தம் just ன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதாவது வெரி சிம்பிள். இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா x ஸ்கொயர் ஜெனரலான ஒரு ஈக்குவேஷன் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்துல அதாவது இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும்னா ஆல்வேஸ் இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸுக்கு டினாமினேட்டர்ல வந்துட்டு எக்ஸ் நியூமரேட்டர்னா அந்த எக்ஸ்க்கு கீழே டினாமினேட்டர்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு மேஜர் ஆக்சஸ் இருக்கணும். மேஜர் ஆக்சஸ் இல்ல செமி மேஜர் ஆக்சஸ், மேஜர் ஆக்சஸோட ஸ்கொயர் இருக்கணும். இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா should be y க்கு கீழே எப்பவுமே வந்துட்டு செமி மைனர் ஆக்சஸோட ஸ்கொயர் வந்துட்டு இருக்கும்.
minor axis உடைய square வந்துட்டு எப்பவுமே கீழ இருக்கணும். This is your equation part. This is your equation part. This is applicable for both of them. நான் இங்க எழுதுறது எல்லாமே வந்துட்டு is applicable for this and as well as for that. Okay, and also see how good is the handwriting, isn't it? It's not that bad இல்லையா? It's pretty okay இல்லையா? Yes, if you want you can take a screenshot of this. Okay, and also I'll upload your PDFs at all in WhatsApp group. Okay, yes, I'll soonly start one as soon as we hit 1K subs. Hit பண்ண உடனே I'll just start one community in WhatsApp or in Telegram. That is something up to you guys. Okay, அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is we have some other formulas. Okay, what is that formula அப்படின்றது வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா it's very simple. It's your eccentricity உடைய formula. இங்க வந்துட்டு eccentricity எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? We just merely know that see இந்த இடத்துல வந்துட்டு eccentricity is always equal to 1. இங்க eccentricity is equal to 1. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா if they ask you a question like eccentricity, what is the value of eccentricity னா சும்மா அப்படின்னு one take பண்ணிட்டு போயிடலாம். But இங்க வந்துட்டு அப்படி you cannot say because இங்க what do we know pa? We know that eccentricity is actually less than 1. Okay, இப்போதைக்கு they have given you some values கொடுத்துட்டாங்க. A and B value கொடுத்துட்டாங்க. Now give me eccentricity value. Now will you just write eccentricity is less than 1? No, you are not supposed to write exact value. நீங்க எழுதணும்னா how will you be writing it pa? How will you be writing it? Tell me. It is going to be E is equal to root over 1 minus B square by A square. B square by A square. Okay, eccentricity உடையது என்னதுப்பா? B square by A square. What is that B square by A square pa? What is that B square by A square pa? அதாவது B square is your semi minor axis, this is your semi major axis. இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா always வந்துட்டு உங்களுக்கு semi minor axis உடைய ஸ்கொயரும் இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு semi major சரியா ஸ்கொயருமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ செமி மைனர் ஆக்சிஸ் இருக்கு, செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் இருக்கு. செமி மைனர் ஆக்சிஸ் ஒரு ஸ்கொயர் வந்துட்டு நியூமரேட்டர்லயும், செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் ஒரு ஸ்கொயர் வந்து டினாமினேட்டர்லயும் இருக்கணும். செமி மேஜரோட ஆக்சிஸ் வந்து டினாமினேட்டர்ல எங்க இருக்கணும்? டினாமினேட்டர்ல தான் வந்துட்டு செமி மேஜரோட ஆக்சிஸ் வந்துட்டு எப்பயுமே இருக்கணும். ஓகேவா? ஆல்வேஸ் செமி மைனரோட ஆக்சிஸ் வந்துட்டு வைக்கு கீழே டினாமினேட்டர்ல இருக்கணும். அண்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் யுவர் வேர். வைக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாட் டஸ் இட் மீன்? Y is your wait a minute. சாரி இது வரைக்கும் நான் எழுதுனது எல்லாமே கரெக்டா, பட் இந்த ஈக்குவேஷன்ல மட்டும் கொஞ்சம் குளறுபடி பண்ணிட்டேன். ஐம் சோ சாரி. சி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சம்திங் தட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு வேர் ஃபார் திஸ் ஒன் பா. அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு கீழே நீங்க செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் உடைய இது எழுதுறீங்கன்னா இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு கீழே மேஜர் ஆக்சிஸ்னா அப்போ உங்க எக்ஸ் தான் மேஜர் ஆக்சிஸாக இருக்கும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் உங்க மேஜர் ஆக்சிஸா இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஹரிசாண்டலா இருக்கும். எக்ஸுக்கு கீழே நீங்க பி ஸ்கொயர் எழுதுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும்? திஸ் வில் பி யோர் அப்படின்னா வந்து இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு கீழே நீங்க வந்து பி ஸ்கொயர், ஒய் ஸ்கொயருக்கு கீழே நீங்க வந்து ஏ ஸ்கொயர் எழுதுறீங்கன்னா அப்ப என்ன வந்திருக்கும்? அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் தான் உங்க மேஜர் ஆக்சிஸா இருந்திருக்கும். சாரி, ஒய் ஆக்சிஸ் தான் உங்க மேஜர் ஆக்சிஸாக இருந்திருக்கும். ஒய் ஆக்சிஸ் தான் உங்க மேஜர் ஆக்சிஸாக இருந்திருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. குட்டி குளறுபடி பண்ணியாச்சு. That's it. ஸோ ஓகே, அப்போ இதுக்கு என்னதுப்பா? எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு, எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு. எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே என்னப்பா எழுதணும்? சி அதே மாதிரி பிளஸ் y ஸ்கொயர் இருக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு 1. y ஸ்கொயருக்கு கீழே y தான் நீங்க மேஜர் ஆக்சிஸ். அப்பனா மேஜர் ஆக்சிஸ்ல என்ன இருக்கு? a தானே இருக்கு. அப்ப டிவைட் பை இங்க தான் a ஸ்கொயர் வரணும். இங்க x ஸ்கொயருக்கு என்ன இருக்கு? x ஸ்கொயருக்கு இங்க b தானே இருக்கு. அப்ப இங்க p ஸ்கொயர் தான். This is your formula. Okay. Fine. Okay, இதுமே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுல வந்துட்டு there is no colorabilities at all. இது வந்துட்டு ரெண்டுத்துக்குமே applicable. Only this is different. இது வந்துட்டு see always numerator வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா should be your semi minor axis, whereas your a square வந்துட்டு should be always your semi major axis. எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கும். minor by major தான் இருக்கணும். Okay, how should it be pa? Should be always your minor by major. Okay வா? Yes pa. அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you have is you have your lactis rectum.
LLR ன்னு வாங்க, இல்ல LR ன்னு வாங்க. மோஸ்ட்லி இட் இஸ் நோன் as LR தான்ப்பா. இட்ஸ் நாட் யுவர் LLR ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. எஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய LR இருக்கு இல்லையா, இந்த LR வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 times of A square by B. What is your A square pa? What is your A square? Sorry, 2 times of B square by A. ஓகேவா? இங்கேயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய A எல்லா இடத்துலையுமே டினாமினேட்டர்ல தான் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. which is always in your numerator பா. which is always in your numerator. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். which is always in your numerator pa. Only one is in your numerator, that is B square is in your numerator. B square மட்டும் தான் வந்துச்சுனா இப்போதைக்கு மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ்ல வெறும் மைனர் ஆக்சிஸ் மட்டும் தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா can come into your numerator. அதே மாதிரி what is the relationship between this and this? That is E is equal to root over 1 minus, okay, 1 minus LR, length of your lattice rectum divided by 2. This is your another relationship. சரியா? From what I have derived சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதுவும் இல்லை, B square by A square இருக்கு, B square by A square இருக்கு. இந்த 2 இங்க வந்துருச்சுன்னா, இங்க 2 இப்படி வந்துருச்சுன்னா, அப்ப இந்த 2 இங்க போயிடுமா? அப்ப வெறும் B square by A. ஓகே, சாரி. அப்போ இங்க உங்களுக்கு A வேணும். this is your relationship pa. What is this pa? This is your relationship. Okay. சரியா? This is your relationship that I have derived. கொஞ்சம் இந்த வீடியோல கொஞ்சம் உளறிட்டேன் அன்பார்ச்சுனேட்லி. ஏன் தெரியல, நிறைய ஒரல் நிறைய ஸ்டப்பரிங் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ், நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்படி மாற்றி மாற்றி உளறி வச்சிருக்கேன். ஓகே okay, anyways fine. Yes, so that's it. ellipse வந்துட்டு முடிச்சாச்சு. in yes, around 30 pages வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have completed. Next what do we have அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா that's it. So conic sections had been completed by வெற்றிகரமாக வந்து முடிச்சாச்சு. So yes, okay, so then after this what do we have to deal அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா we have calculus and then we have vector. Okay va? So yes, I hope you all would have liked how I thought அப்படின்னு, but I was not so satisfied. எனக்கு கொஞ்சம் தெரியல, but everything that I said is correct தான். Okay, anyways fine, பரவாயில்ல. Next is we have calculus and then we have vectors. Both are very important. Okay va? and அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் easy in sense it's not like they both are interlinked பா, அப்படி கிடையாது. but yes, anyways fine. Okay. Yes pa. And by the way, this is like around 1.5 hour 2 hours. Around 1.5 hour வந்துட்டு இந்த செஷன் வந்துச்சா. எஸ், இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be at least double the times. okay, at least double the times இருக்கும், at least 3 hours இருக்கும். at least இதுமே at least 3. okay va? So yes guys, so thank you, bye bye. We will be meeting in another video, another amazing video. Bye bye.